Assalamu alaikum. Hi, and I hope you are doing great. So, هذا الفيديو غادي نحاولوا نهضروا على gerund and infinitive. يعني هذا الدرس هو واحد الدرس اللي مهم بزاف بالنسبة للناس ديال البكالوريا. الوغ كنتي أول مرة كتشوف هذا الفيديو ما تنساش كتشجيع لينا دير سبسكرايب وتبارطاجي الفيديو مع الأصدقاء ديالك. الوغ غادي نهضروا على اشنا هو gerund وشنا هو الانفينيتيف. نبداو يعني لي فورم ديالهم. اشنا هو gerund، يعني في البكالوريا اول مره كيسمع التلميذ gerund. الانفينيتيف ديجا كيعرفوه. نبداو على بركه الله. So, as I told you, we are going to start with the form. غادي نبداو the form. شنو هو الفورم ديال gerund وديال الانفينيتيف. ناخذ على سبيل المثال هذا الفيرب smoke ونحاولوا نديروا الفورم ديالو في gerund في الانفينيتيف. so smoke هي يدخن. الو ناخذوا لي فورم جوجهم. عندنا gerund smoking، عندنا الانفينيتيف to smoke. so نبداو وحده بوحده باش نبقاو غاديين مزيان. smoking. Alors, le forme ديال gerund هو the base verb plus ing. ندوزو الفورم ديال الانفينيتيف هو to, which is the preposition, plus the base verb. The base verb هو داك smoke. مثلا عندنا to smoke, to be, to walk, to talk. Alors هذا هو الفورم ديال الانفينيتيف. رجعوا gerund نعطيكم واحد الاكزامبل. I stop smoking. عندنا stop اللي هي واحد الفيرب وعندنا smoking. اوكي smoking يعني الاي ان جي smoking. نعطيكم مثال في الانفينيتيف. example I stop to smoke. I stop to smoke. of course هاد الامثله بجوجهم ماشي عندهمش نفس المعنى. حاول تفكر مزيان ولقى المعنى قبل ما نعطيك انا المعنى، يعني قبل ما نشرح. عندنا I stop smoking، I stop to smoke. اوكي عندنا I stop smoking هي to quit an action، يعني to give up an action. يعني I stop smoking هي حبست التدخين. يعني في مره I stop smoking هي حبست التدخين. You give up an action, you give up something. رجعوا I stop to smoke هي to leave an action to do another، يعني another one or another action. مثلا كنتي غادي كتسوق طوموبيلتك ووقفتي علاش؟ باش تكلي. يعني I stop to smoke. يعني هنا كان عندك يعني درتي واحد الازاحه ديال واحد الاكشن، يعني اللي حبستي واحد الاكشن باش بديتي واحد الاكشن واحد اخرى اللي هي smoking. يعني stop I stop to smoke. اوكي الو نبداو من الانفينيت من gerund. so هنا غادي نحاولوا نهضروا فقط على gerund، نساليو مع gerund وندوزو للانفينيتيف. Alors, gerund, شنو هو gerund؟ gerund looks like a verb, but it's actually a noun. يعني هو كيضرفه واحد الفيرب ولكن هو غير noun، يعني عنده الفانكشن ديال واحد لو نون. alors شنو هو الفورم اللي ديجا شفناه في بداية الفيديو؟ الفورم هو the base form of the verb plus ing. البيز فورم of the verb مثلا عندنا talk كتبقى talk، walk dance وكدير لها الاي ان جي. مثلا نشوفوا البيس فورم. نعطيكم واحد المثال ديال speak. الفيرب اللي هو speak بلس الاي ان جي كتولينا speaking بلس اي ان جي speak يعني تكلم. example speaking English makes me feel good. يعني الحديث باللغة الإنجليزية كيجعلني نشعر يعني مزيان. speaking English يعني speaking هنا عندنا ماشي verb، عندنا noun.
Alors second example, I like speaking in public. يعني كيعجبني نتحدث en plein public. يعني I like speaking يعني speaking ماشي verb. يعني عندنا هنا noun function as a noun. I like speaking in public. alors ندوزو شنو هما لي فيرب. لي فيرب اللي كيتبعهم gerund. يعني عندنا دي فيرب اللي كيتبعهم gerund ودي فيرب اللي كيتبعهم الانفينيتيف ودي فيرب اللي كيتبعهم الانفينيتيف اند gerund وكيتبدل المعنى وكاين اللي ما كيتبدلش المعنى. الوغ حنا ما ندخلوش في لي ديتاي بزاف باش ما نكثرش عليكم. ندوزو لي فيرب اللي كيتبعهم gerund. الوغ here we are going to see some common verbs followed by gerund. نبداو بالverb الاول. imagine, avoid, admit, enjoy, suggest, finish, deny, despise, consider, dislike and recommend. الوغ هاد لي فيرب هادو بطبيعة الحال كاين باقيين بزاف ديال لي فيرب ولكن عطيتكم هادو اللي يعني اللي كامن اللي يعني كيتستعملوا بزاف. في الديسكريبشن غادي نخلي لكم اللين اللي يمكن لكم تيليشارجي البي دي اف اللي فيه لي فيرب كاملين وبزاف يعني على حسب يعني بزاف ديال المسائل اللي كتخص الجيرند والانفينيتيف. نعطيكم some examples. I always avoid talking to her. so هنا عندنا avoid يعني اللي هي واحد الفيرب كنستعملوه معاه gerund. avoid talking ما نقولوش avoid to talk لكن I always avoid talking to her. يعني هذا avoid كنستعملوها فقط مع gerund. number 2, he admitted cheating on the exam. he admitted يعني عندنا admit هنا عندنا الverb في الباست يعني he admitted cheating on the exam يعني اعترف باللي غش في الامتحان. 3, Sarah despises eating fast food. هنا ما يمكنش نقولوا Sarah despises to eat لكن Sarah despises eating fast food حيث despise كتبعها فقط gerund. ندوزو الاكسبريشنز. بالنسبه للجيرند كاين دي اكسبريسيون اللي كيتبعهم gerund. الو هنا كاين غنشوفوا الكومن اكسبريشنز يعني اللي كيتبعهم gerund. نبداو number 1, can't help, can't stand, apologize for, don't mind, look forward. يعني انا عطيتكم فقط يعني اللي كيتستعملوا بزاف ما غاديش نحتاج نعطيكم كلشي ولكن كما قلت لكم البي دي اف غتلقاو فيه كلشي. يعني حنا نركزوا فقط على يعني اللي مشهورين بزاف ولا اللي كيتستعملوا بزاف. الو نعطيكم some examples. she can't stand watching this movie يعني ما يمكنش تحمل تبقى كتفرج في هذا الفيلم ما تحملش. she can't stand watching this movie. عندنا الاكسبريشن هي can't stand نديرو watching يعني gerund. number 2, I apologize for being late يعني كنعتذر على التأخير ديالي for being ما نقولوش to be. I apologize for being late. number 3, I look forward to seeing you. now look forward to هذه expressions يعني ما نقولش علاش درت to seeing هذيك to تابعة للإكسبريشن. I look forward to seeing you يعني أتشوق لرؤياك. I look forward to seeing you or I look forward to hearing from you. Okay, so هنا بالنسبة كما قلت لكم هذه الأمثلة غادي تلقاو أمثلة واحدة أخرى في البي دي إف تستعنوا بهم. المهم هذا فقط شرح بسيط باش ما نطولش عليكم في الفيديو. ندوزو دابا للإنفينيتيف. الانفينيتيف عندنا نفس الشيء عندنا دي فيرب اللي كيتبعهم الانفينيتيف. So here we are going to talk about the infinitive and we are going to see the most common verbs followed by infinitive. The first verb is agree, ask, afford, learn, need, plan, manage,
want, decide, pretend, neglect, hope. So I will give you some examples, and of course there are some other verbs that you can use with the infinitive, but these are the most common. Examples: we decided to go out for dinner. So the verb here is decide, and as you see we have the verb here decide, and here the sentence is in the past. يعني هذه الجملة في الباست. We decided to go. So درنا الانفينيتيف to go. واحد الملاحظة، كاين الانفينيتيف with to and الانفينيتيف without to. without to كنسميوه zero infinitive or their infinitive. هنا غنركزوا فقط على الانفينيتيف with to. We decided to go out for dinner. Number 2, they plan to buy a new car next month. So the verb is plan. To buy, so we use the infinitive because we have the verb plan. To buy a new car next month. يعني كيخططوا انهم يشريوا واحد السيارة الشهر الآتي ولا الشهر الجاي. Number 3, I want to tell you something. I want, so the verb is want. بغيت نقول لك شي حاجة. I want to tell you something. So ما يمكنش نقول I want telling you something. I want because عندنا هاد لي فيرب هادو كنستعملوهم فقط مع الانفينيتيف. الوغ ندوزو لي فيرب اللي كيتستعملوا مع الانفينيتيف ومع الجيرند. هنا كما كتشوفوا في العنوان common verbs followed by gerund and infinitive. So can be followed either by gerund or infinitive. Number 1, start, begin, which is a synonym. المرادف ديال start هي begin. Stop, like, love, continue, prefer, hate, try, remember, forget. So as you see here ما ندخلش معكم بزاف باش ما تضروش، حيت كاين دي فيرب اللي كنستعملوهم مع الجيرند والانفينيتيف المعنى كيتبدل، كما شفنا stop. اللي كنستعمل stop مثلا ملي قلت لكم I stop smoking and I stop to smoke، يعني المعنى مختلف تماما. وكاين لي فيرب اللي ما كيتبدلش المعنى ديالهم، يعني مثلا الا خدينا غير start قبل ما نعطيكم الامثله يعني اللي مكتوبين، نعطيكم start مثلا. start الا قلت لكم I start eating dinner at for example 8 o'clock. I start eating يعني هنا استعملت gerund. ولا ممكن نقول I start to eat dinner at 8 o'clock، يعني نفس المعنى ما كيتختلفش المعنى، ولكن كاين دي فيرب اللي كيتختلف المعنى ديالهم. نشوفوا الاكزامبلز. She tried to close the window. عندنا الفيرب هو try اللي هي حاولت، تحاول، يعني هذا try يعني is regular، يعني كنحطو غير الايدي بما ان كيسالي الفيرب بواي كنشونجي واي to IED. She tried to close the window يعني حاولت تحل الشرجم. هذه في الانفينيتيف. نشوفوا gerund. She tried closing the window. She tried closing the window. 2. I start to read a book. I start reading a book. I start to read. So هاد لي فراز بجوجهم صحاح، يعني هاد لي فيرب ممكن نستعملهم مع الجيرند ومع الانفينيتيف. Number 3. He remembers to visit his grandparents. He remembers visiting his grandparents. So as I told you
خليت لكم اللين اللي غادي تقدروا تلقاو فيه البي دي اف وتلقاو فيه مزيد من الشروحات يعني بشكل معمق وبلي ديتاي على كيفاش تستعمل gerund والانفينيتيف. كان عندك شي سؤال مرحبا في الايميل ولا في الفيسبوك ولا في اليوتيوب ولا في الواتساب، خلي السؤال ديالك. و thanks for watching وما تنساش جيم اي بارطاج. يلا بسلام عليكم.